Lada Bulach, member of the Verkhovna Rada, the Ukrainian parliament. Thank you very much for joining us today so that we can learn a little bit more about your experience as parliamentarian, and particularly with your focus as a parliamentarian on issues related to health and social welfare. I know you're in Spain at the moment on a parliamentary mission to the Spanish parliament to discuss issues around aid and support for Ukraine. So thank you for agreeing to participate in this. So the first question is, how important for you are issues, or how concerned are you with issues like mental health and issues like gender-based violence? З цими двома видами насильства зараз досить складно окремо розглядати проблему їх збільшення, тому що на тих окупованих територіях насильство відбувається в усіх можливих формах і проявах. Наприклад, сьогодні от ми тут з колегою моєю, яка мажоритарниця з Херсону, вона розповідає, що в Херсоні, це окуповане місто, сьогодні найбільше знущаються з представників освіти, тому що всіх вчителів змушують починати працювати на російській мові і викладати на російській мові. І не просто викладати на російській мові, а викладати ще й предмети відповідно до російської пропаганди. І історію, та спотворену історію після російських пропагандистів. І вчителям просто їх ловлять, виловлюють, надівають кулька на голову. І спочатку не фізично, а психологічно не тиснуть, погрожують їм життям, якщо вони не почнуть працювати вчителями відповідно до російських програм викладання. Тобто це страшний, насправді, досвід, який переживають українці. Відповідно, це насильство, яке з ними відбувається на окупованих територіях. Але тут я хочу сказати, що так само переживають насильство люди і на підконтрольних Україні територіях. Це трішечки інший вид насильства, але коли щодня люди живуть в страху, що саме в їх будинок або в їх квартиру буде здійснено бомбардування, а навіть в столиці, проживаючи в центрі міста, ми вже маємо 2 кейси, коли в центр міста в звичайні будинки цивільного населення потрапляють бомби. Навіть ви не уявляєте, наскільки впливає на життя людей, в першу чергу, звісно, на життя наших дітей, наших підлітків, які вже з одного боку звикли, коли ми чуємо сигнал тривоги. Наші діти вже навіть, їм не треба про це говорити особисто. Буду казати, наприклад, про свою родину. Моя 6-річна донька, вона дуже швидко бере подушку, бере воду, бутилку води, і ми йдемо в ванну, тому що це єдине місце в нашій квартирі, де є правило 2 стін, тобто це 2 стіни. І я разом з 3 дітьми, зараз мій чоловік в армії, він здійснює свій долг. Зараз мій чоловік служить в армії в Нацгвардії, тому ми втрьох з дітьми вдома живемо, я працюю, звісно. І от ми сидимо, і я навіть роблю фото, щоб, можливо, потім, не знаю, чи захочемо ми зберігати таку пам'ять, але щоб в мене лишилася все ж таки ця пам'ять, коли ми з 6-річною дитиною намагаємося робити уроки під час бомбардувань. І я намагаюся навчити її читати і писати під час бомбардувань, тому що школи не працюють, але я намагаюся все ж таки підтримувати дітей. І так всі батьки на підконтрольній території України також постійно, ми жодної хвилини не знаходимося в безпеці. Тобто навіть там, де поліція здійснює свою роботу і немає жорсткої загрози нашому життю, все одно, коли голосно, гучно звучить сирена, це відчуття не можна передати, його не можна пережити в звичайному житті, коли ти прислухаєшся, чи не летять на тебе бомби. Але все ж таки, я, можливо, скажу від себе, що я вірю в те, що ми переможемо, і всі українці рано чи пізно отримають
можливість повернутися в свою країну для того, щоб її відбудувати. And finally, I'm curious about your thoughts of the role of NGOs in the relief response at the moment. Я про це скрізь кажу і тут також згадаю про те, що саме в найгостріший період нашої країни, під час активних бойових дій, під час зовсім нового досвіду для нашого уряду, для нашої системи соціального захисту, для нашої медичної системи, ключову роль допомоги саме грають неурядові організації, благодійні організації, громадські організації, релігійні об'єднання. Навіть кожен депутат співпрацює з неурядовими організаціями для того, щоб саме неурядові організації знайшли дуже оперативно, дуже швидко. Уряд не має таких організаційних логістичних можливостей, а неурядові організації вони її мають, і величезна кількість волонтерів, і вони забезпечують всіх українців базовими медичною допомогою, медикаментами і харчуванням і одягом. Тобто ключові потреби забезпечують саме неурядовими організаціями в партнерстві з владою. Great. Thank you so much. Lada Bulak, member of Ukrainian Parliament. Thank you so much. Мене вже колеги гукають. І дякую вам за те, що ви знаходите можливість допомагати моїй країні. Дякую. Дякую. Thank you so much. Halina, thank you for taking the time to speak with me and for sharing your experiences with us today. Can you tell us what it was like on February 24th and how you found out that Russia had attacked Ukraine? I woke up to the sounds of explosions somewhere in Kiev. And you have to imagine it was 5 a.m. in the morning. Then some of my friends started calling me and said that the war has started. So it was surprising. And we were shocked. Our staff had a plan of action in case of war. Back in December 2021, we developed such a plan and also explained it in details to all employees what we can do in case of emergency, in case of war. But in fact, we didn't expect that it will really happen in February. Speaking about myself, on Thursday, it was Thursday morning, I decided to go to office. I live not far from office, and this was also one of our plans. Took all documents because it's very important to keep documents and keys, stamps, registration documents. So I took all documents, also closed office, and went home where my husband and 14 years old son waited for me. So I continued to work from home and communicate with staff, and such was my Thursday on February 24th. How did you and the health rights staff handle the chaos and destruction occurring in Kiev? How did you stay safe? Yes, it took a few days for our staff when they needed to take care of themselves, and also this first week was very, very difficult. I will explain you why. For example, some staff decided to stay in their bomb shelters, in their houses, and not to move anywhere. So for them, it was first time in their life, and they just were not able to call, to speak, and of course to work. So even we with family at second day, we decided to leave Kiev and to move to nearest city, Zhytomyr. For 3 days, I stayed in bomb shelter time to time in Zhytomyr city, and then we decided to live more in some western region. So first week was difficult because people just were not able to work. People didn't have access to internet. There were active missiles attacks to some places. Some places were already evacuated, and some people stayed for a few days in lines by car traveling to west. Once you were relatively safe, you and the health right team turned your attention to helping others that had lost their homes to the attacks. What did those efforts look like? Maybe
first week of March, we met with UNICEF here in Lviv and discussed different options, what we can do in order to support these millions of IDPs who came to west of Ukraine and who decided to leave Ukraine and to move to European countries. We decided to coordinate psychosocial support through mobile teams to assist women and children on the move from areas of active hostilities to Western Ukraine and abroad, to support the victims of sexual assault, to launch projects to prevent sexual exploitation and human trafficking and others. For regions like Lviv, they need more mobile teams and services provided to IDPs, because they have, even Lviv region, they have, it seems to me, more than 300,000 IDPs who third months live here in different places of Lviv region. So they need also support and activities for children. Mark Slevin has been working with HealthRight and Ukrainian Foundation for Public Health when we launched mobile teams in east of Ukraine. I know that he is a well-known photographer, and he spent his time to make photos of our mobile teams and to show to the world how they work, who are our clients, how we help to our clients. I would like to hold a moment of silence for Mark Slevin to honor his memory.